அப்படினா again magnetic effects of current ஓட second part சரியா second partல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா Ampere Circuital law சரியா just to recall நம்ம last classல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றதை just I show you just to recall those things okay Bayes ல பார்த்தோம் சரியா Bayes ல for a small current element what is the magnetic field at the point P அப்படின்றத பார்த்தோம் சரியா mu naught by 4 pi ideal sin theta divided by r square single dimensions and what's the value of mu naught அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு just go through it okay next thing என்னன்னு பார்த்தோம்னா direction of magnetic field நிறைய பேருக்கு இன்னும் அதுல confusion இருக்கு சரியா சோ ரெண்டு விஷயம் clarify பண்ணிக்கோ சரியா ஒன்னு வந்து straight current carrying conductor இன்னொன்னு வந்து ஒரு loop சரியா லூப்புக்கு நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ரைட் ஹேண்ட்ல 4 fingers லூப்போட டைரக்ஷன்ல curl பண்ணுங்க உங்களோட thumb இண்டிகேட் பண்றது direction of field okay ஆனா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டரை பொறுத்த அளவுக்கு அதுல ஒரு கர்வ்டு லூப் கிடையாது சரி அதனால என்ன பண்ணோம்னா உங்களோட தம்ப கரண்ட் டைரக்ஷன்ல வச்சிருங்க உங்களோட கை கேர்ள் ஆகுது இல்லையா அந்த டைரக்ஷன்ல தான் ஃபீல்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு சரியா அதை மட்டும் மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க சரியா ரெண்டு ஒண்ணு லூப் இன்னொன்னு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் சரியா ஸ்ட்ரெயிட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இருந்தா டேக் யுவர் ரைட் ஹேண்ட் அண்ட் புட் the thumb in the direction of current and curl your fingers சரியா curl your fingers it indicates the direction of field okay fine those things we have seen in the last class okay இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க்கா கொடுத்திருந்தேன் two identical long current carrying wires AOB and COB are placed at right angle to each other with one above the other such that the point is a common point for the two wires carries a current I1 and I2 current respectively. Then the point P is lying at a distance O along the direction perpendicular to the plane containing the wires. The magnetic field at the point P will be what? That's my question. Answer is option D. I think எல்லாரும் try பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So answer is option D is the correct answer. Okay, fine. So next நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம Ampere Circuital law பார்க்கலாம் சரியா சோ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு based on Bayes law just do those problem we will move on to the Ampere Circuital law சரியா question is a current loop consists of two identical semicircular part each of radius r1 lying on the xy plane and the other lying on the xz plane. If the current in the loop is I, the resultant magnetic field due to the semicircular part at the common center will be what? See, I draw the diagram for the question. First, in our xy plane, there is a semicircular loop. Next, xz plane ஒரு semicircular loop. Current direction நான் கொடுத்திருக்கேன் சரியா so current direction உங்க particular mention பண்ணல I just take a current direction. What is the resultant magnetic field? That is my question சரியா so இப்போ கவனிடா common center எது ரெண்டுக்குமே common center எது அப்படிட்டு அவங்க அதுல தான் கேட்டிருக்காங்க what is the magnetic field at the point O? This is the common center for both the loop correct both the loop this is the point O சரியா radius of the loop எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா that is R சரியா radius of the loop be R ஓகேவா இப்போ நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் இது curved loop அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரைட் ஹேண்ட் எடுத்துட்டு நம்மளோட 4 fingers current directionல curl பண்ணனும் கரெக்ட்டா 4 fingers current directionல curl பண்ணோம்னா due to this loop சரியா xy planeல இருக்க loopனால பார்த்தோம் அப்படினா the direction of field will be minus z axis ல இருக்கும் சரியா minus z directionல இருக்கும் சரியா inwards ஓகேவா for this loop it will be going into the plane ஓகேவா into the plane minus z direction it mean minus k direction ல இருக்கும் சரியா அப்ப what is my field நமக்கு தெரியும் mu naught I divided by 4r this is my magnetic field formula at the point O due to the semicircular loop கரெக்ட்டா நம்ம இந்த ஃபார்முலாஸ் நிறைய தடவை பார்த்திருப்போம் சரியா சோ இப்போ இதோட டைரக்ஷன் பார்த்தோம்னா its direction is minus k சரியா minus k cap fine now what about this loop for this loop take your right hand and curl in the direction of current your magnetic field will be at the point is downward சரியா அதாவது minus y direction ல இருக்கும் for this loop this is minus y direction சரியா magnetic field will be minus y direction then b which is equal to mu naught I divided by 4r into minus j direction சரியா so direction நீங்க வச்சு பாருங்க உங்க நோட்ல வரைஞ்சுக்கோ just curl your right hand in the direction of current or in the direction of
curled loop. Okay va, current direction la curl பண்ணோம்னா your thumb indicates the magnetic field for a curved loop. சரியா, for a circular loop அதுக்கு நம்ம இந்த ரூல் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஆனா for a straight conductorக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா current directionல thumb வைப்போம். உங்களோட 4 fingers இருக்குல்ல, அது எந்த directionல curl ஆகுதோ that is called the direction of magnetic field. Okay, fine. Here I find it, this is minus k cap, this is minus j cap. I need to find what is the resultant. சரியா, what is the resultant? This is a vector formatல கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். கரெக்ட்டா, k cap ங்கிறது vector formatல. அப்போ what is the magnitude net field? Net field will be equal to, this is B1 and this is B2. சரியா, B1 square plus B2 square. That's all. Okay, but square பண்ணோம்னா what will happen? What is my answer is mu naught I divided by 4R. K square பண்ணோம்னா it will become 1. So the whole square plus mu naught I divided by 4R the whole square. சரி, so இது ரெண்டே காமனா எடுத்தாச்சு அப்படின்னா ரூட் எடுக்கணும். சரி, ரூட் எடுக்கணும். அப்ப answer is mu naught I by 4R into root 2 வரும். It will become mu naught I divided by 2 root 2 into R. So option A is the correct answer. சரியா, just do your problem. The question கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. அப்புறம் direction important. Direction போயிடுச்சுன்னா சமய போயிடுச்சு. Okay, அவ்வளவுதான். So this is one of the neat previous year problem. சரியா, this is a neat previous year problem. சரியா. See the next question. Two similar coils of radius are lying on concentrically with their places at right angle to, with their planes at right angle to each other. The current flowing in them are I and 2I respectively. The resulting magnetic field at the center of the coil. சரியா. So இதுக்குள்ள ஸ்டோரி மட்டும் சொல்லிடுறேன். Do it as your own. சரியா. So ஒண்ணுல ஒரு லூப் இப்படி இருக்குடா. சரியா, ஒரு லூப் இப்படி இருக்கு. இன்னொரு லூப் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா it will be like this only. அதான் planes are perpendicular அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சரியா, planes are right angle to each other. சரியா, concentrically அப்படின்னா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கதா அர்த்தம். சரியா, ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கதா அர்த்தம். சோ ஒவ்வொரு இந்த லூப்போட ரேடியஸும் 6, இந்த லூப்போட ரேடியஸும் 6. சரியா, அவங்க கேட்டிருக்கிறது வாட் இஸ் த, இதுல ஒரு லூப்ல கரண்ட் ஃப்ளோ வருது, this is I அப்படின்னா இன்னொரு லூப்ல 2I. சரி, இன்னொரு லூப்ல 2I. What is my aim? என்ன, I need to find what is the resulting magnetic field at the center. So in the center la resulting magnetic field எப்படி இருக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. சரியா, this is homework for you. Okay, ஏன்னா இது டைரக்ஷன் வச்சு நம்ம previous sum எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் போடுற மாதிரி இருக்கும். Just do it as your own. சரியா, so answer comment sectionல போஸ்ட் பண்ணுங்க. சரியா, question number alpha அப்படின்னு வெச்சுக்கோ. சரியா, question number alpha. Okay, next question பாருங்க, very important 2011 question and then 2009 something அதுலயுமே கேட்டிருக்காங்க இந்த question. A charge Q is uniformly spread on a thin ring of radius R. The ring rotates about an axis with a uniform frequency of Fh. Find the magnitude of magnetic induction at the center of the ring is what? They are finding what is a ring இருக்குடா. சரியா, ஒரு ring இருக்கு which is uniformly charged. The charge எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, Q charge is uniformly spread over the surface of the ring. சரியா, so they are asking what is the magnetic field at the point P. சரி, at the point what is the center அதான் கேட்டிருக்காங்க. சரியா, இப்போ நமக்கு வந்து ஆனா இது ரெஸ்ட்ல இல்லடா, this loop oscillates. சரியா, rotate with the uniform frequency of Fh. This is rotating, so that the ring get rotates. அப்போ what is my magnetic field at the center? What is the question? சரியா, we know that ஒரு லூப்புக்கு சென்டர்ல magnetic field பார்த்தோம்னா mu naught I divided by 2R for a loop. சரியா, for a loop B which is equal to mu naught I divided by 2R. சரியா, we know that. Okay, for a single loop. சரியா, இப்போ கவனிங்கடா, இப்போ எனக்கு I தான் எனக்கு தெரியாது. They are giving the charge and the frequency கொடுத்துறாங்க. We know that I which is equal to Q by T. கரெக்ட்டா, I which is equal to Q by T, and then one more formula we know that F which is equal to 1 by T. Combining these two we will get I which is equal to Q into F. Just substitute mu naught Q into F divided by 2R. That's all. சரியா, mu naught QF into 2R. Simple question. 2 years கேட்டிருக்காங்க அந்த question. சரியா, ரொம்ப சிம்பிளான question. Okay, next question பாருங்கடா, this is homework for you. Electron is moving in a circular orbit of radius R, makes n rotations per second.
சரியா? Find the magnetic field produced at the center has a magnitude of. They are finding what is the magnitude at the center. சரியா? இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா frequency-ஆ கொடுக்காம முன்னாடி கொஸ்டின்ல டைரக்டா frequency கொடுத்திருந்தாங்க. இந்த கொஸ்டின்ல they are not giving the frequency, but they are giving it makes n rotations per second. சரியா? n rotations per second கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப how to calculate the frequency? That's your question. RPS கொடுத்திருக்காங்கன்னா RPM கிடையாது, RPS, shortly called rotation per second, RPS. If you want to find the frequency, you know the formula. Frequency என்ன formula அப்படின்னா 2 pi by omega அப்படின்னு ஒரு formula இருக்கு. சரியா? 2 pi by omega and f which is equal to 1 by t is also correct. சரியா? 1 by t. t ஓட formula தான் என்ன அப்படின்னா 2 pi by omega. So இதை இங்க substitute பண்ணோம். Sorry, t ஓட formula வந்து omega by 2 pi. சரியா? omega by 2 pi. இதை இங்க substitute பண்ணோம்னா it will become 2 pi by omega, right? I am sorry, this is the formula for time period. Say a time period which is equal to 2 pi by omega. This is my formula for frequency. I am just interchanging this. Just make the corrections, okay? So time period which is equal to 2 pi by omega and frequency will be equal to omega by 2 pi. So yeah, don't mistake on this, okay? Fine. இப்போ எனக்கு omega find out பண்ணனும். சரியா? omega find out பண்ணாதான் எனக்கு fa find out பண்ணனும். அப்போ omega எப்படி find out பண்றது அப்படின்றது question. Omega, you know that omega which is equal to 2 pi into 2 pi into what is the rotation, that's called, okay wow? So here it is RPS, so it can be multiplied, okay? சரியா? அதாவது ஒண்ணுலடா per second க்கு n rotation அப்படினா 2 pi radian க்கு எவ்வளவு angular velocity அப்படின்றதுதான். சரியா? 2 pi into n, that's all, okay wow? That's all, okay? So one more that you know that ஒரு formula படிச்சிருப்பீங்க, omega which is equal to 2 pi n by 60 அப்படின்ற ஒரு formula படிச்சிருப்பீங்க. சரியா? omega which is equal to 2 pi n by 60 உங்களோட மெக்கானிக்ஸ்ல பார்த்திருப்பீங்கடா. சரியா? ஒமேகாங்கிறது angular velocity, right? Angular speed. So 2 pi n by 60 where n is given as RPM ல கொடுத்திருப்பாங்க. சரி, n is given as RPM. Okay sir, RPM னா divided by 60 போடும். RPS ல கொடுத்திருந்தா your omega formula is 2 pi into n only. சரி, in case of they are giving RPS. Okay, RPS ல கொடுத்தா your formula is 2 pi n only. Okay, so just substitute the formula. What is your frequency will be equal to 2 pi n divided by 2 pi, so it will become cancel out. So what's your frequency is n. Okay வா? இவ்ளோ விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணுமா சார் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கவனி, rotations per second. சரி, what is your frequency? frequency ஓட யூனிட் என்னடா? frequency ஓட definition என்ன அப்படின்னா per secondல எவ்வளவு rotations make பண்ணும் அப்படின்றதுதான். கரெக்ட் தானே? so டைரக்டா they are giving the RPS. சரியா? so இது மாதிரி திங்க் பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னா சரி, இந்த விஷயங்கள் ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம்ல இது ஓகே ஃபைன், பட் மத்த ப்ராப்ளம்ஸ்ல it will be maybe changes na. so that's why what is the time period, what is the frequency, what is the angular speed அப்படின்றத பத்தினா பார்த்தோம். சரியா? ஃபைன். இப்போ you know the magnetic field which is equal to mu naught I divided by mu naught I divided by 2r. What is my I which is equal to Q into F. சரியா? You know that here it is electron is moving na, so Q which is nothing but E and F which is nothing but En. சரியா? Q which is equal to E and F which is nothing but En. So this is the I. சரியா? அப்போ what is my field? Field will be equal to mu naught E into N divided by 2R. சரியா? So option B is the correct answer. சரியா? Very simple question. சரியா? Very simple question. Okay, fine. Okay, we are entering into the part 2. That is Ampere Circuital law. So the Ampere Circuital law statement is a line integral of magnetic field around any closed path in vacuum, which is a mu naught times the total current passing through the closed path. Okay, so which is similar to Gauss law in the electrostatics. Okay, நம்ம முன்னாடி electric field calculate பண்றது பத்தி நம்ம Coulomb's law base பண்ணி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப இடையில Gauss law என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா the net flux enclosed with the surface which is equal to 1 by epsilon times the charge enclosed by the surface அப்படின்றத வச்சு நம்ம வந்து ஒரு infinitely long wire குள்ள magnetic electric field கண்டுபிடிச்சோம். அது மாதிரி ஒரு infinite long sheet குள்ள field கண்டுபிடிச்சோம், sphere குள்ள field கண்டுபிடிச்சோம். சரியா? அதுக்கும் Gauss law அப்ளை பண்ண certain rule இருந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா it should be symmetrical இருக்கணும், Gaussian surface வந்து symmetrical இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரினா நம்ம பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? so likewise here magnetic field find out பண்றதுக்கு one of the way, சரியா, one more way
way is Ampere Circuital law. So Biot-Savart law is used for finding the magnetic field. But here we can use one more law that is called Ampere Circuital law in order to find the magnetic field of the wire. So now I consider a current carrying conductor, which is the current is flowing into the wire. So this is a wire. So this is here it is a wire. So here it is a wire. In the wire, the current is flowing into the wire. Correct? The current is flowing into the wire. Fine. What about my field at the point P? That is my question. So what is the field at the point P அப்படின்றத நான் find out பண்ண போறேன். சரியா? So எந்த பாயிண்ட்ல எனக்கு field தேவையோ அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து I draw a circular loop that is called Ampere loop. That is called Ampere loop. நம்ம எப்படி அங்க வந்து காஸ்ல அப்ளை பண்ணும்போது we are considering a Gaussian surface. Likewise here we are considering the Amperian loop. Okay, Amperian loop. சரியா? So இத அப்ளை பண்ணி எப்படி சார் find out பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். Wait for that. My formula is this is line integral of B vector dot dl vector, which is equal to mu naught into I inside. Okay, I inside dl vector, which is nothing but length of the Ampere loop. சரியா? dl vector அப்படின்றது length of Ampere loop. Length of Ampere loop. Make note of this. Make note of this. நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு L அப்படினா என்ன தெரியாம இருப்பீங்க. L ங்கிறது length of Ampere loop. What is my length of Ampere loop? Here it is 2 pi into the distance r distance அப்படினா. சரியா? 2 pi r. This is my length of Ampere loop here. சரியா? Circumference of the Ampere loop is my length of Ampere loop. Okay, fine. So Keela, it makes few points for you. Law is useful if B vector is tangential to the dl vector. சரியா? B vector is tangential to the dl vector. Okay, yes, exactly. So this is my B vector, and this is my tangential. This is my L vector. Okay, both are tangential in manner only. Yeah. If we're counting up a BL vector and DL vector are in the same direction, then my cos theta becomes 0, then it will become BL. Okay, so if you integrate BL, it will become B into L, where L is the length of Ampere loop. Where L is the length of Ampere loop. Okay, fine. If this is higher symmetry, higher symmetry for a current carrying conductor. For a current carrying conductor. சரி, ஓகே சார், இதனால எனக்கு என்ன யூஸ், இந்த பாயிண்ட்னால எனக்கு என்ன யூஸ் அப்படி டவுட் வரும். சரி, கவனிங்களா, இப்ப கன்சிடர் a current carrying conductor I. சரி, this is a infinitely long straight current carrying conductor. You know that what is the field at the point P அப்படினா, you know that P which is B which is equal to mu naught I divided by 2 pi A. A is the distance from the perpendicular distance from the wire to the point of interest. Correct? So mu naught I divided by 2 pi A. This is my answer, right? Okay, fine sir. இப்ப இத வந்து Ampere Circuital law வச்சு என்னால find out பண்ண முடியும். Yes, I can. Okay, yes, I can find it. So you know the points now. சரி, வெயிட், கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குடா. சரி, இது நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம். சோ கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் இந்த லைன் இன்டெகிரல் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. சோ அதை சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரைட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் நாம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சரி, again we will discuss it, don't worry. Okay, so இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஃபார்முலாஸ் தான். mu naught I by 2 pi A. சரி, at the point P, this is for a straight infinitely long wire. Okay, so இத பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் இத பேஸ் பண்ணி லைன் இன்டெகிரல் ஆஃப் B vector or DL vector which is equal to mu naught into I inside. Okay, I inside இத பேஸ் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு சர்க்குலர் லூப் for a straight current carrying conductorக்கு ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லா எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ரைட், see this problem. 6 wires of current I1 which is equal to 1 amp, I2 which is equal to 2 amp, I3 which is equal to 3 amp, I4 which is equal to 1 amp, I5 which is equal to 4 amps, I6 which is equal to 5 amps. Cut the page perpendicularly at the points 1, 2, 3 and 4, 5 and 6. சரியா? So 1 ன்றதுல I1 ங்கற current அதோட டைரக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க பாரு, which is coming out, which is point 2 ல I2 current coming out, I3 current coming out, I4 is going into it, I5 is going into it, I6 is going into it. Now the value of line integral of B vector along the dotted closed path. So they are giving the Amperian loop. This is my Amperian loop.
So this is my Amperian loop. So they are finding what is my line integral B vector dot dl vector. We know that this is nothing but mu naught into I inside. Make note of this, I inside. Okay, mu naught into I inside. Okay, fine. What இப்போ நம்ம calculate பண்ண வேண்டியது what is my I inside, that's all. So what is my I inside is what? That's my question. சரியா, ரொம்ப சிம்பிளான question. சரியா, so find it out. So I1, which is nothing but I1 is coming out, which is 1 amps, plus I2 is also coming out, which is 2, plus I3 is also coming out, plus 3, I4 is going into, so I take it as the negative opposite direction, so minus 1, and I5 is also going into it, so minus 4. So minus 4. Now I6 is, which is out of the Amperian loop, so don't worry, don't need to consider this. Don't need to consider this. Up I inside will be equal to what? This is 6 minus 5, which is equal to 1 amps. சரியா, so அப்ப which is nothing but mu into 1. சரியா, mu into 1, so mu naught Weber meters. Weber per meter square, that's all. சரியா, ரொம்ப சிம்பிளான question. Okay, second question பாருங்க. A long straight wire of radius a carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of magnetic field RB and B dash at the radial distances a by 2 and 2a respectively from the axis of the wire is. So they are asking what is the ratio of B by B dash? What is the ratio of B by B dash? Very important problem. That's a very important problem actually. இந்த ப்ராப்ளம் அடுத்து ஒரு கான்செப்சுவலான ஒரு கொஸ்டின். சரி, ரொம்ப ஒரு கான்செப்சுவல் கொஸ்டின். கவனிங்கடா, this is my cross section of the current carrying conductor. Consider this is a wire. So the wire na பாதியா கட் பண்ணேன் அப்படினா, if I cut this, there is a cross section, circular cross section. Okay, circular cross section of the wire. So its radius B is radius B A. They are giving is radius B A. In this uniform cross section, there is a steady current flowing through this. Okay, which is I take, which is coming out. So yeah, which is coming out. This is a current I. Okay, this is a current I. Okay, current I flowing into the wire. So yeah, so which is, this is the cross section layer, a current will be coming out of the plate. So yeah, so they are asking what is the magnetic field B at a distance a by 2, B dash at a distance 2a. So yeah, 2a, which is me, which is B here. So yeah, which is at a distance of 2a. I am taking this point PB, which is at a distance of 2a, which is at a distance of 2a. Okay, so next question is at the distance a by 2, at the distance a by 2, which is nothing but this is my distance a by 2. This is my point Q. Okay, this is the distance a by 2. சரியா, so அப்ப என்னோட question is what is the magnetic field at the point Q at the point P. சரியா, so magnetic field at the point P, which is nothing but B dash, which is nothing but B dash is what? சரியா, at the point P. சரியா, find out பண்ணா ரொம்ப easy. Consider the Ampere loop. Consider the Ampere loop. This is my Ampere loop now. So now consider only at the point P. So consider only at the point P. This is my Ampere loop. What is my length of Ampere loop? What is my length of Ampere loop? Which is nothing but 2 pi into a by, sorry, 2a, 2 pi into 2a. This is my length of Ampere loop, right? Correct? So here length and the B vector all are in tangential manner. So in a tangential manner, then we can write B into L, which is equal to mu naught into I inside. We can apply Ampere Circuital law. So here what is my length, which is nothing but B into 4 pi into A, which is equal to mu naught. What is my I inside? Total current is inside the Ampere loop. Yes, the total wire is inside the Ampere loop. Definitely the total current will be inside the Ampere loop. So what is my field? B dash, which is equal to mu naught I divided by 4 pi A. Correct? This is my B dash. Yes, very simple. So very simple. Now consider B at the point Q. So what about at the point Q is what? So which is nothing but magnetic field at the point B. சரியா, so கவனிங்கடா, இப்ப நான் கவனி,
Here my Ampere loop is this. Here my Ampere loop is this. See, this is the current carrying conductor. What is the current inside the loop? What is the current inside the loop? சரியா நம்ம மெக்கானிக்ஸ் படிக்கும் போதே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பேன். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் படிக்கும் போதே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பேன். சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். சரியா சார்ஜ் டென்சிட்டி ரிமைன்ஸ் சேம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். Likewise here inside here it is a steady flow current, so the current density remain same. சரியா current density remains same. சரியா so what is my current density? I which is equal to J which is equal to current density is J which is equal to I by A, right? இது நம்ம current electricity ல படிச்சிருப்போம். சரியா current density is I by A. சரியா so which is also equal to I dash divided by A dash. Yes, சரியா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிருக்க இந்த லூப் இருக்கு இல்லையா, இந்த லூப்போட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் I don't know, so that is A dash. So yes, I know that A dash which is equal to what? A dash which is equal to 2 pi into r square. R square is A by 2 the whole square. This is my A dash. I don't know the current through these cross sections. சரியா A dash ங்கற cross section ல எவ்வளவு current அப்படினே தெரியாது. I know A and I know A. சரி I know A தெரியும், I ங்கிறது என்னன்னு தெரியும். சரி அப்ப A which is equal to pi into A square, then I ங்கிறது total current flowing through the conductor. So what is my I dash? I dash will be equal to I by A into A dash. சரியா I by A into A dash. Now substitute the value I divided by what is my A, which is pi into A square into what is my A dash? Pi into A squared by 4. So pi A square cancel, then remaining your current will be I by 4. சரியா at a distance A by 2 ல inside current எவ்வளவு அப்படின்னா I by 4. That's all. Now we can easily find the magnetic field. Upper B into what is my length of Ampere loop, which is nothing but 2 pi into A by 2. So 2 pi into A by 2. சரியா so which is equal to mu naught. What is my I inside? I by 4. Okay, so this 2 cancel out. So what is my B, which is equal to mu naught I divided by 4 pi A. So in this case both the magnetic field will be same. In this case both the magnetic field will be same. Okay, very important point, make note of this, okay, fine. So what is my ratio now? What is my ratio? B by B dash. B by B dash is 1. That's all. சரியா ratio is 1. சரியா so கவனிங்க இந்த ப்ராப்ளம்க்கு இது ரெண்டும் சேமா இருக்கு, but there is a slight difference there. There is a graph there. I will teach you later. Okay, fine. Next question. A long wire carrying a steady current is bent into the circular loop of one turn. The magnetic field at the center of the loop is B. சரியா அதாவது ஒரு straight wire. There is a straight wire, its length be something L. Okay, its length be something L. Take it as your length. Okay, now I bend the wire into the circular loop. I bend the wire into the circular loop. What is the radius of the loop? Yes, 2 pi r is the circumference of the loop, will be equal to length of the wire. Correct? Length of the wire, right? So from this I find the radius will be equal to L by 2 pi. From this I find the length which is equal to radius of the loop which is equal to L by 2 pi. Correct? So what is my field at the point B, which is nothing but B they are giving in the question. So B which is equal to what? B which is equal to mu naught I divided by 2R. So which is equal to mu naught I divided by what is my 2 into R length into length divided by 2 pi. So from this 2 cancel, it will become mu naught I into pi divided by L. Okay, divided by L. This is my answer. Okay, so B order value I just find it. Okay, now it is then bent into the coil. It is now bent into the circular coil of n turns. Okay, now the straight wire n turns divide பண்றாங்கடா. சரியா n number of turns. Correct? So at the center of the find the magnetic field at the center of the coil of n turns. That is my question. Okay, fine. இப்போ என்னடா, இப்போ இது n loops.
n loops ஆயிருக்கு அவ்வளவுதான், that's all. சரியா? அப்ப ஒரு லூப்போட ரேடியஸ் என்ன அப்படின்றத நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். வாட் இஸ் a loop of one radius? ஆனா எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரியும், n into 2 pi r dash. சரியா? 2 pi r dashங்கிறது ஒரு லூப்போட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் into n ன்றது total number of circumference. Okay, n into 2 pi r dash will be equal to length of the conductor. கரெக்ட் தான்டா? இந்த லென்த் தான் என்ன இருக்கு அப்படின்னா n லூப் ஆயிருக்கு. சரி, ஒரு லூப்போட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் 2 pi r dash. அப்ப n லூப்புக்கு பார்த்தோம்னா n into 2 pi r dash into, so which is equal to L. Appo what is my R dash? R dash which is equal to L by N into 2 pi. So L by N into 2 pi. Now what is the field at the center for a N loop coil, which is nothing but mu naught I divided by 2 or N times of. ஒரு லூப்புக்கு mu naught I by 2R. சரியா? 2R dash, here it is R dash. But for n loop it is n into mu naught I divided by 2R dash. Okay, which is equal to n into mu naught into I divided by 2 into what is my R dash is L divided by n into 2 pi into வரும். சரி, sorry, n cancel ஆகாது. சரி, 2 cancel out. சரி, 2 cancel out ஆயிரும்டா. So அப்ப what is your answer? n into mu naught into I into n into pi whole divided by L, which is nothing but n square mu naught I into pi divided by L. In this mu naught I pi by L அப்படிங்கிறது b. அப்ப n square b is my correct answer. Okay, so mu naught I n by L ங்கிறது this is. Okay, so it is a n square into b. Very important question, very super question. Okay, fine. இந்த question நான் முன்னாடியே வச்சிருக்கணும். சரியா? ஆக்சுவலி நீங்க பயோட் சாவட்லாவே இது enough. சரியா? ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு இங்க வச்சிருக்கேன். சரியா? just for practice purpose. Okay, fine. So next thing is a solenoid. சரியா? next thing is a solenoid. Fine. So solenoid பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி I will introduce a thing of circular loop and straight current carrying conductor பத்தி பேசிடலாம். ஓகேவா? Okay, listen guys, listen. இப்போ ஒரு straight current carrying conductor தான். சரியா? straight current carrying conductor I need to find what is the magnetic field at the point B using Ampere Circuital law யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போறேன். சரியா? So நல்ல கவனிடா. இப்போ Ampere Circuital law யூஸ் பண்ணோம்னா the symmetry of the conductor should be essential. சரியா? இப்போ இந்த point P அப்படின்றது which is symmetrical above this axis. இந்த wire வந்து என்ன பண்ணும்? symmetry-ஆ வெட்டும்டா. சரியா? இப்பதான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா உன்னால என்ன பண்ணா Ampere Circuital law யூஸ் பண்ண முடியும். otherwise you will not use Ampere Circuital law. சரியா? if for example இப்போ ஒரு semi infinite wire அப்படின்னு வச்சுக்கோயேன், இந்த எண்ட்ல இருந்து இந்த எண்ட் பாயிண்ட் P க்கு உன்னால Ampere Circuital law யூஸ் பண்ண முடியாது, because it is not a symmetry. Okay, it is not a symmetry wire, so you cannot use the Ampere Circuital law. சரியா? so இப்போ now I am considering the circular loop which is at a distance a, which is at a distance a. Okay, அப்ப at the point B இந்த இடத்துல உள்ள magnetic field B, what is the length of Ampere loop, which is nothing but 2 pi into a, which is equal to mu naught, what is my I inside is I. Okay, அப்ப B which is equal to mu naught I divided by 2 pi a. இந்த ஃபார்முலா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம், ரைட்? சரி, ஜஸ்ட் உனக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும், Ampere Circuital எப்படி அப்ளை பண்ணனும் அப்படின்னு தெரியணுங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன். சரியா? மேக் நோட் ஆஃப் திஸ், மேக் நோட் ஆஃப் திஸ். ஓகே, very simple. சரியா? for a straight current carrying conductor க்கு நீ எப்படி Ampere Circuital law யூஸ் பண்ண முடியும்? so the conductor should be symmetry. ஓகேவா? மத்தபடி பயோட் சாவர்ட்ல பார்த்தா அதே ஃபார்முலாஸ், எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இல்ல. சரியா? for infinitely long straight wire க்கு B ங்கிறது mu naught I divided by 2 pi a. direction as usual same. take your thumb in the direction of current and curl your fingers, that's all. That's all for a straight conductor. So circular loop க்கு ஃபார்முலா எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது, டைரக்ஷன்ல எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது. so make note of this. சரியா? next thing we are going to see what is solenoid. சரியா? what is solenoid? சரியா? solenoid அப்படின்றது ஒரு, it has infinite number of circular loops, that's all. it has infinite number of circular loops. so here I am drawing the solenoid diagrammatic representation where the current is flowing through this solenoid. okay, so இப்போ இந்த solenoid ஓட cross section நான் இங்க வரைஞ்சிருக்கேன்டா. சரியா? அந்த solenoid பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும். சரியா? so இது அப்படியே பாதியோட இந்த இடத்துல அப்படியே கட் பண்ணடா. சரி, அப்படியே பாதியா கட் பண்ணோம்னா there is a inside ஒரு ஸ்ப்ரிங் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ப்ரிங்க பர்பெண்டிகுலரா கட் பண்ணுங்கடா. சரியா? it will be looks like this. உள்ள ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும்டா. சோ இப்போ இந்த இடத்துல
நான் போட்டுக்கிறது வந்து கரண்ட் இந்த சைட்ல இருந்து வந்து சரியா, கரண்ட் இந்த சைட்ல இருந்து வந்து இங்க எண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சரியா. ஒரு லூக் ஒரு சொலினாய்ட்ல இப்படிதான்டா இருக்கும். கரண்ட் இங்க இருந்து அவுட் வெளில வந்துச்சு அப்படின்னா இங்க இன்சைட்ல போயிட்டு இருக்கும் சரியா. சோ இப்போ நான் என்ன பாயிண்ட் சொல்றேன் அப்படின்னா, the magnetic field due to the long solenoid inside the solenoid சரியா. For ideal solenoid, make note of this. For an ideal solenoid, for an ideal solenoid, the magnetic field outside the solenoid is zero. So the magnetic field outside the solenoid is zero. சரியா, for an ideal solenoid, the magnetic field outside the solenoid is zero. Very important point. Make note of this. So, அப்ப solenoid magnetic field எங்க இருக்கும் அப்படின்னா only inside the solenoid coil. சரியா, this is for ideal solenoid. சரி, நம்ம பார்க்க போற problems ideal solenoid தான் கொடுப்பான். Don't worry. சரியா, so இப்போ இந்த insideல I need to find what is the magnetic field at the point P. சரியா, what is the magnetic field at the point P? There is a derivation B there. சரியா, derivation not necessary. It will be a big lengthy derivation for you. Okay, so கொஞ்சம் lengthy derivation இருக்கும். Don't need that. Okay, don't need that. Just make note of this only. Okay வா. So இதுல diagram ரொம்ப important. நான் diagram க்கு importance கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒன்னால அப்பதான் எது alpha 1 எது phi 1 எது phi 2 அப்படின்றத உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். கவனிடா. So இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து I just draw a line which connect to the end of a right extreme of the solenoid coil connect பண்ணிருக்கேன் சரியா. so இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து left extreme connect பண்ணிருக்கேன் சரியா. so இந்த horizontal axis ல this is the axis of the solenoid. இந்த axis ல இருந்து theta phi 1 angle எங்க இருக்கு, phi 2 angle எங்க இருக்கு அப்படின்றத மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோ சரியா. so now what is the formula for magnetic field is mu naught I mu naught n into I by 2 into cos phi 1 minus cos phi 2. This is my formula. Make note of this formula. Okay, make note of this formula. சரியா, mu naught n I by 2 into cos phi 1 minus phi 2. This is my formula. Okay, this is my formula. You know that நீங்க படிச்சிருப்பீங்க solenoidக்கு வந்து mu b which is equal to mu naught n into I அப்படிங்கற formula படிச்சிருப்பேன். n அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா n அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா number of turns per unit length. make note of this. n அப்படின்னா number of turns per unit length சரியா. so இந்த formula note பண்ணிச்சுக்கோ, important formula சரியா. this is the generalized formula. so this is the generalized formula. okay, cos phi 1 minus cos phi 2. phi 1 னா என்ன தெரியும், phi 2 அப்படினா என்ன தெரியும். இப்போ consider this. so now few things we need to consider. so a few things we need to consider. we know that B which is equal to B ங்கிறது magnetic field at any point on the solenoid inside the solenoid which is nothing but mu naught ni by 2 into cos phi 1 minus cos phi 2. இது ரொம்ப கஷ்டமான ஃபார்முலாலாம் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் சரியா. சோ இப்போ நான் கன்சிடர் பண்றது இப்போ some special cases for infinitely long solenoid இருந்துச்சுனா சரியா, infinitely long solenoid இருந்துச்சு அப்படினா கவனி, infinitely long solenoid, what is your phi 1? phi 1 will be 180. it will become this line become very long. it will become 180. phi 1 become 180. phi 2 will be 0. yes, phi 2 is the measure of the right extreme, correct? Appa phi 2 will become parallel to the axis, then it will become 0. So then it will become 0. Now substitute the values. Cos 180 minus cos 0, cos 180 will become minus 1. It is also minus 1. So minus 1 minus 1 minus 2, 2 2 cancel. This will become minus mu naught n I. So for a magnitude purpose, so mu naught n into I. This negative direction indicates the direction is opposite only. So don't worry about this direction. So direction பத்தி consider பண்ண தேவையில்லை. Okay. சரியா. so what is my magnitude is mu naught n into I. சரியா, magnitude is mu naught n into I. அப்போ what about the direction sir? okay, இப்போ direction பத்தி consider பண்ண வேணாம்னு சொன்னேன், but directions should be essential. சரியா, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தெரியா? this is a circular loop only என்னடா, circular loop only na. so curl your fingers in the direction of current. okay, direction of current is in this direction. நல்லா பாரு, ஒரு curve loop இப்படி தான் இருக்கும். current is out of the plane into the plane. சரியா, curve your right hand in the direction of current. okay, your field will be in this direction. you will note it down. your field will be in this direction. correct, field will be in this direction. make note of this. சரியா, current is coming out. சரியா, hey, I'm sorry.
I'm sorry, field in this direction. I'm sorry, I'm extremely sorry. Field is in this direction. Field is in this direction because curl your finger in the direction of current. Your thumb indicates the in this direction only. This is my direction of field. Okay. Fine. Which is what is my magnitude of field is mu naught n into I. Mu naught n into I. This is my direction of. So this is my magnitude of field. Okay. So n அப்படின்றது number of turns per unit length. So in the formula நான் modify பண்றேன் mu naught n divided by I divided by L, where n is the number of turns. சரியா? Where n is the number of turns, L is the length of the wire. சரியா? Length of the solenoid. Okay. Sorry. This is my length. So yeah, this is my L. Okay, length of solenoid only. Okay, fine. So what is the field at the left extreme position of the solenoid? So yeah, what is my field at the left extreme position? What is my field at the right extreme? So yeah, so formula is enough. உனக்காக நான் புரியுறதுக்காக எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் இந்த ஃபார்முலால இருந்தா இது வந்திருக்கும் சரியா? So mu naught ni by 2. This is also mu naught ni by 2 at the end. சரியா? At the L by 2 distance la. சரியா? This is my total length BL. At the center of the loop, at the center la என்ன இருக்கும்னா mu naught ni. சரியா? extreme positions la. சரியா? Left and right extreme la பார்த்தோம்னா mu naught ni by 2. சரியா? These are few things about solenoid. சரியா? So now go into the problem solving session. A long solenoid has 200 turns per centimeter and carries a current I. சரியா? So number of turns, Gavadi, they are giving per centimeter per n, which is equal to 200. So number of turns per unit length, correct? Per unit length, per 1 centimeter. So per 1 centimeter, the turns equal to 200. Current carrying is I. The magnetic field at its center is, they are giving the magnetic field which is equal to 6.28 into 10 to the power of minus 2 Weber per meter square. Sorry, Weber per meter square. Right. So next, there is another solenoid has 100 turns per centimeter. It is 100 turns and it carries a current I which is equal to I by 3. Current I by 3. What is the value of magnetic field? They are asking what is the value of magnetic field. Now consider B which is equal to. So long solenoid. So what is my formula? What is my formula? This is a long solenoid, infinitely long solenoid. So mu naught n into I. This is my formula. So this is my B dash, which is also equal to mu naught n dash I dash. So here mu naught is same. So B is given 6.28 into 10 to the power of minus 2. So here n is 200 and this is my I is I. Here B dash, which is nothing but B dash, I need to find what is B dash, and mu naught, and what is my n dash is 100 and what is my I is I by 3. So both divide these two things. B, which is B dash, divided by 6.28 into 10 to the power of minus 2, which is equal to mu naught into 100 into I by 3 whole divided by mu naught into 200 into I. So I cancel, mu naught cancel, 100, this is 2 times. So B dash will be equal to 6.28 into 10 to the power of minus 2 divided by 2. So sorry, 2 இங்க ஒரு 3 இருக்குடா into 3. சரியா? அப்ப remaining பார்த்தோம்னா இத மல்டிபிள் பண்ணோம்னா 6. So cancel பண்ணோம்னா 1.0 வருமாடா. next 28. சரியா? 28ல எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கும்? 28ல பார்த்தோம் அப்படினா 5 6 30 ல 4 times இருக்கும். சரியா? 4 times. அப்ப remaining term பார்த்தோம்னா it will more than 5 terms. approximately பார்த்தோம்னா it will be எல்லாத்துலயும் value 1.05 தான் இருக்கு. சரியா? 1.05 into 10 to the power of minus 2 Weber per meter square. This is my correct answer. சரியா? That's all. So second question, this is a homework question for you. Make note of this homework question. Make note of this homework question. A long solenoid has 800 turns per meter length of solenoid. A current of 1.6 amps flow through it. The magnetic induction at the end of the solenoid on the axis. The end of the solenoid, you know that B which is equal to mu naught n I divided by 2. Make note of this. Okay. In the formula use பண்ணாம you will get the answer. Next, make note of this formula. A direct current I flows along the length of an infinitely long, straight, thin-walled pipe. Then the magnetic field is what?
So இந்த question நம்ம next classல discuss பண்ணலாம். Answer தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா solve பண்ணு. சரி answer தெரியல அப்படின்னா we will discuss in the next class. Okay. So this is also very important graph. சரியா? Magnetic field very important graph. This is also we will discuss in the next class. Okay. Thank you so much guys. So இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்கடா, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணு, கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கடா. சரியா? That is the important thing for me. Okay. So okay, thank you guys. See you in the next class. Okay.